We are live, Prabhu. Yeah, you're live now. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Narachaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudirayet Tato Dayam Mujirayet Nashta Prayeshu Abhadreshu Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatityuttama Shloke Bhagavati Uttam Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhakti Bhavati Naistiki. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Adhyaya 2 Shloka 20. So I'll just read it. There's no need of repeating, right, Prabhu? No. Okay. I think so. Evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate padapataha. Padapat means reading the words. Evam, thus, prasanna, enlivened, manasaha, of the mind, bhagavat bhakti, the devotional service of the Lord, yogataha, by contact of, bhagavat, regarding the personality of Godhead, tattva, knowledge, vijnanam, scientific, mukta, liberated, sangasya, of the association, jayate, becomes effective. So should I read the translation in purport, Prabhu, and then you translate? Is that it? That's okay, Prabhu. Okay. Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. Purport. In the Bhagavad Gita 7:3, it is said that out of many thousands of ordinary men, one fortunate man endeavors for perfection in life. That shloka is Manushyanam Sahasreshu Kaschid Yatati Siddhaye Yatatam Api Siddhanam Kaschin Mam Veti Tattvataha. Mostly men are conducted by the modes of passion and ignorance, and thus they are engaged always in lust, desire, hankerings, ignorance, and sleep. Out of many such man-like animals, there is actually a man who knows the responsibility of human life and thus tries to make life perfect by following the prescribed duties. And out of many thousands of such persons who have thus attained success in human life, one may know scientifically about the personality of Godhead Sri Krishna. In the same Bhagavad Gita 18:55, it is said, scientific knowledge of Sri Krishna is understood only by the process of devotional service, bhakti yoga. I don't remember 1855 exactly right now. The very same is confirmed herein in the above words. No ordinary man, or even one who has attained success in human life, can know scientifically or perfectly the personality of Godhead. Perfection of human life is attained when one can understand that he is not the product of matter, but is in fact spirit. And as soon as he understands that, he has nothing to do with matter. He at once ceases his material hankerings and becomes enlivened as a spiritual being. This attainment of success is possible
when one is above the modes of passion and ignorance, or in other words, when one is actually a Brahmana by qualification. A Brahmana is the symbol of sattva guna, or the mode of goodness. And others who are not in the mode of goodness are either Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, or less than Shudras. The Brahminical stage is the highest stage of human life because of its good qualities. So one cannot be a devotee unless one at least qualifies as a Brahmana. The devotee is already a Brahmana by action, but that is not the end of it. As referred to above, such a Brahmana has to become a Vaishnava. In fact, to be actually in the transcendental stage. A pure Vaishnava is a liberated soul and is transcendental even to the position of a Brahmana. In the material, in the material stage, even a Brahmana is also a conditioned soul, because although in the Brahminical stage the conception of Brahman or transcendence is realized, scientific knowledge of the Supreme Lord is lacking. One has to surpass the Brahminical stage and reach the Vasudeva stage to understand the personality of Godhead Krishna. The science of the personality of Godhead is the subject matter for study by the postgraduate students in the spiritual line. Foolish men or men with a poor fund of knowledge do not understand the Supreme Lord, and they interpret Krishna according to their respective whims. The fact is, however, that one cannot understand the science of the personality of Godhead unless one is freed from the contamination of the material modes, even up to the stage of a Brahmana. When a qualified Brahmana factually becomes a Vaishnava, in the enlivened stage of liberation, he can know what is actually the personality of Godhead. Hare Krishna. So you want to read the, I guess, Portuguese, right? Yeah, sure. Então, hoje estamos lendo o Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 20. A tradução. Assim estabelecido no modo da bondade pura, o homem cuja mente tem sido vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus, no estágio que se liberta de todo contato com a matéria. Significado dado por Srila Prabhupada. No Bhagavad Gita 7.3, diz que dentre muitos milhares de homens comuns, um homem afortunado esforça-se para alcançar a perfeição da vida. Na sua maioria, os homens são conduzidos pelos modos da paixão e da ignorância, e assim sempre se envolvem com luxúria, desejo, ânsia, ignorância e sono. Entre muitos destais homens animalescos, teremos talvez um único homem que conheça a responsabilidade da vida humana e destarte tende a aperfeiçoar sua vida, seguindo os deveres prescritos. E dentre muitos milhares de tais pessoas que assim alcançam sucesso na vida humana, pode ser que uma só conheça cientificamente a personalidade de Deus, Shri Krishna. No mesmo Bhagavad Gita 18.55, disse que o conhecimento científico de Shri Krishna só é entendido pelo processo de serviço devocional, Bhakti Yoga. A mesmíssima coisa é aqui confirmada nas palavras acima. Nenhum homem comum, ou mesmo alguém que tenha alcançado sucesso na vida humana, pode conhecer científica ou perfeitamente a personalidade de Deus. A perfeição da vida humana é atingida quando podemos entender que não somos produtos da matéria, senão que somos, de fato, espírito. E tão logo entendamos que nada temos a ver com a matéria, acabamos de vez com nossas ânsias materiais e acordamos para a existência espiritual. Este sucesso podemos obter quando estamos acima dos modos da paixão e da ignorância. Ou, em outras palavras, quando somos realmente brahmanas, por qualificação.
O Brahmana é o símbolo de Sattva Guna, ou do modo da bondade. E os demais, que não estão no modo da bondade, são os Kshatriyas, os Vaishyas ou Shudras, ou menos que Shudras. O estágio bramínico é o estágio mais elevado da vida humana, por causa de suas boas qualidades. De modo que uma pessoa não pode ser um devoto, a não ser que se qualifique pelo menos como um Brahmana. O devoto já é um Brahmana em ação, mas a coisa não acaba aí. Como se mencionou acima, tal Brahmana tem que se tornar um Vaishnava de fato para estar realmente no estágio transcendental. O Vaishnava puro é uma alma liberada e é transcendental, inclusive a posição de um Brahmana. No estágio material, mesmo um Brahmana também é uma alma condicionada, porque embora no estágio bramínico a concepção de Brahman, ou transcendência, seja compreendida, falta-lhe o conhecimento científico do Supremo Senhor. É preciso superar o estágio bramínico e atingir o estado Vasudeva para entender a personalidade de Deus, Krishna. A ciência da personalidade de Deus é o tema de estudo para os estudantes pós-graduados na linha espiritual. Os homens tolos, ou os homens com pobre fundo de conhecimento, não entendem o Senhor Supremo e interpretam Krishna de acordo com seus respectivos caprichos. O fato é, contudo, que não podemos entender a ciência da personalidade de Deus, a menos que nos livremos da contaminação dos modos materiais. Além disso, além do estágio de um Brahmana, quando um Brahmana qualificado torna-se realmente um Vaishnava, no estado vivificado de liberação, ele pode saber o que é realmente a personalidade de Deus. Thank you, Prabhu. First of all, I'm sorry I don't know Portuguese. Primeiro de tudo, desculpa que eu não sei português. Ele está tendo problema na internet dele, que está congelando de vez em quando. E parece que congelou de novo. Mas só esperar que ele vai voltar de novo. Agora há pouco mesmo a gente estava fazendo um teste com o Prabhu Basu Ghosh e congelou algumas vezes e ele trocou do aparelho dele de banda larga para o sinal do telefone, que é 5G, mas mesmo assim está tendo problemas com a internet. Mas ele vai voltar já. Enquanto isso, eu vou aproveitando aqui a deixa para não ficar esse vácuo. Então, nós estamos voltando neste verso, o verso 20. Evam prashana manaso bhagava bhakti yogtaha bhagavata tattva vigyanam mukta sangasya jayate. Assim estabelecido no modo de bondade pura, o homem cuja mente tem sido vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus. Então, um dos pontos aqui interessantes que nós vemos no Bhagavatam e nós vemos outros acharyas, que eles sempre falam que esse é científico, né? Se você seguir esse processo, você vai atingir a meta. Então, os cientistas querem que você prove, né, que o que é Bhakti, como é que está Bhakti, como você pode medir Bhakti? Se Bhakti está dentro do coração, como você vai medir? Só o devoto sabe como é que está. E Prabhupada ele dá uns exemplos sobre isso. O Prabhupada ele fala que quando você
quando você está comendo, né, quando você acaba de comer, assim, você não pergunta para outra pessoa, né, já estou satisfeito, preciso comer mais. Mesma coisa, Bhakti. Bhakti está no seu coração, e só você que sabe. Só você sabe o estágio que você está, o que você realmente precisa para se desenvolver. Então, os estágios, então, vimos também de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que ele vai explicando os estágios, né, de Bhakti Yoga, e é realmente é científico, se você está praticando. O Prabhu vai voltar. Jai Prabhu, Okay. Haribo. I'm sorry that No the problem. internet here is not good. Yeah. I'm in the United States. You'd think the Oh. internet was good. Tá. Ele está nos Estados Unidos, ele pediu desculpa que, mesmo tendo nos Estados Unidos, a internet também não é tão boa. So, Prabhupada and this verse stresses bhakti. Esse verso Prabhupada, ele estressa muito Bhakti. 1855 of Gita says, Bhakti amam abhijanati. You can only know me through bhakti. Você só pode me conhecer através de Bhakti, aquele verso 1855. But in the purport, Prabhupada says, in order to become a Vaishnava, you have to become a Brahmana first. E o Prabhupada, ele explica no verso que antes de você se tornar um Vaishnava, você tem que se tornar um Brahmana. Brahmana is situated in the mode of goodness. Brahmana é que está situado no modo da bondade. Can I quote a lecture from Prabhupada? Is that okay? Prabhupada, he gave a lecture in 1972 in Los Angeles. Em 1972, Prabhupada deu uma aula em Los Angeles. Right now, you know, there's a controversy about the position of women in human society within ISKCON. Agora mesmo está tendo assim um problema da posição das mulheres na sociedade, na ISKCON. I'm a grihasta with a wife and a daughter and a granddaughter. Ele é grihasta, ele é casado, ele tem esposa e ele tem uma neta. Prabhupada was a sannyasi in the Varnashram system. Sannyasi, the title sannyasi means the fourth ashram, the ashram of renunciation. Então, Srila Prabhupada, ele estava na posição de sannyasi, na posição de renunciado. Sannyas means giving up connection with women. Sannyas significa se desconectar com a associação com mulheres. So the ladies should not feel bad by hearing what Prabhupada and what Vedic culture teaches about association with women. Então, as mulheres não deveriam se sentir infelizes que um sannyasi ou que a filosofia védica fala sobre as mulheres. Because Lord Krishna in Bhagavad Gita said that women and other low-born human beings, because there are different types of human birth, can attain liberation. Porque Krishna, ele explica que mulheres e as pessoas de nascimentos baixos, eles também podem se tornar liberados. So in a lecture in Los Angeles in 1972, Prabhupada said that, Prabhupada said the following: women, they are generally equipped with the qualities of passion and ignorance. Então, nessa aula que Prabhupada deu em 1972 em Los Angeles, ele falou que a mulher tem essa qualidade de paixão. Today's purport 1.2.20, Prabhupada talks about the gunas, Rajogun, Tamogun, and Sattvagun. Guna means quality. So there's another translation for that, modes. So the mode of goodness, passion, and ignorance. Então, hoje nesse verso, Prabhupada está explicando das gunas, né? Bondade, paixão, ignorância. E vamos explicar qual a diferença. So this subject of the gunas
Prabhupada discussed it many, many times. Então, este assunto sobre gunas, Prabhupada, ele falou diversas vezes. And Prabhupada discussed it because Lord Krishna in Bhagavad Gita describes that there are three gunas. There's three modes: goodness, passion, and ignorance. Então, Prabhupada, ele falou várias vezes das gunas, porque Krishna fala no Bhagavad Gita das três gunas, né? Bondade, paixão e ignorância. Lord Krishna says in Gita, Aharas tvapi sarvasya. Food for all human beings is of three kinds. Aharas tvapi sarvasya. Aharas tvapi sarvasya bhavati priyaha raja sattva tamas chaiva. So he says that the foods that are dear to human beings are of three types in the mode of goodness, passion, and ignorance. Então, Krishna, ele fala no Bhagavad Gita que é três modos de alimento. E esses três modos de alimento são das gunas, da bondade, da paixão e da ignorância. So, even faith, different activities, Krishna himself describes to Arjuna that they can be in the mode of goodness, passion, and ignorance. So, in his life, go on. Que até Krishna explica para Arjuna que até os alimentos estão no modo da bondade, paixão e ignorância. So, Prabhupada said that he meant women, they are generally equipped with the qualities of passion and ignorance. Então, Prabhupada explicou que as mulheres têm essas qualidades de paixão e ignorância. And then Prabhupada said in the lecture, September 22nd, 1972 in Los Angeles, and man may also be, meaning the men may also be in the mode of passion and ignorance, but man can be elevated to the platform of goodness. Então, Prabhupada, ele falou nessa aula em 1972 em Los Angeles que o homem também está na paixão e ignorância, mas o homem pode ser elevado para o modo da bondade. Then Prabhupada said twice, woman cannot be, woman cannot be. So Prabhupada's opinion was that women cannot be elevated to the mode of goodness. Então, Prabhupada, ele falou duas vezes, as mulheres não podem ser elevadas ao modo da bondade. Then Prabhupada said, therefore, if the husband is nice and the woman follows, woman becomes faithful and chaste to the husband, then their both life becomes successful. Então, Prabhupada disse que se o marido é bom e a mulher segue ele, né, e ele está no modo da bondade, ela vai ser elevada. Then Prabhupada said there are three qualities of nature, sattva, raja, and tama. So that's the three modes of material nature, goodness, passion, and ignorance. Então, dos três modos da qualidade, né, de sattva, raja e tamaguna. So rajas, tama, passion and ignorance, generally that is the quality of woman. Então, a qualidade da mulher é paixão e ignorância. And man can become to the platform of goodness. E o homem pode levar-se à plataforma da bondade. Therefore, initiation, Brahminical symbolic representation, that means the Brahmin thread, the sacred thread, is given to the man, not to the woman. Portanto, a iniciação bramínica, o cordão bramínico, é dado ao homem e não para a mulher. This is the theory, Prabhupada said. Essa é uma teoria que Prabhupada disse. Now, there are different definitions of the word theory. One of them is principles. So Prabhupada was talking about the principles taught in Bhagavad Gita. Então, tem algumas diferenças na palavra teoria,
E uma das diferenças da teoria. What did you say, Prabhupada? I missed the last bit. So the point here is O ponto aqui that the man is supposed to become a devotee, and the wife, by following the husband, will engage in devotional activities. Então, o ponto é que o homem deve se tornar devoto e a mulher seguir a ele no serviço devocional. Here in the same class, Prabhupada said, and every woman should be religious. Religious means to become chaste, faithful to the husband, and the husband should become a devotee. Then both of them will make progress in Krishna consciousness, and that is the perfection of life. Então, o homem, ele se torna devoto e a esposa se torna, assim, segue ele. E assim os dois poderão ter um avanço espiritual. A mulher poderá ter esse avanço espiritual. So, becoming a brahmana is the business of a man. That's the point. Se tornar brahmana é o dever do homem. Prabhupada talked in this purport, he wrote in this purport. Prabhupada, ele escreveu nesse significado. He wrote that there are brahmanas, kshatriyas, vaishyas, and shudras. Ele diz que tem brahmanas, kshatras, vaishyas e shudras. Women do not belong to any of these four divisions. A mulher não pertence a nenhuma dessas 4 divisões. Although it is said that the woman takes the caste of the husband. Embora Prabhupada disse que a mulher, ela recebe a casta aqui do homem, né? Varna, the varna in varnashram, the varnas are brahmana, kshatriya, vaishya, and shudra. De varna são brahmana, kshatriya, vaishya, and shudra. Brahmana, Vaishya, kshatriya and shudra. Kshatriya and shudra. So varna in English is translated as caste. Em inglês, varna é traduzido como casta. You know, in Gita, I think it's in the 4th chapter, Krishna says, Chaturvarnam maya shrishtam, guna karma vibhagashaha, 4:13. I have created these divisions according to the gunas, the modes of rajogun, tamogun, sattvagun, goodness, passion, ignorance, and karma, activities, actions. Então, Krishna mesmo, ele fala no Bhagavad Gita que ele criou essas varnas, né? So it's the men who can become either brahmanas, kshatriyas, vaishyas, or shudras. Então é o homem que vai se tornar um brahmana, um kshatriya, um vaishya ou um shudra. Let's get some examples here from Srimad Bhagavatam. Alguns exemplos aqui dados no Srimad Bhagavatam. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, Dashamaskanda, 10th canto. No 10º canto do Bhagavatam. Yeah, there's the story of the wives of the Brahmanas, Dvija Patnis. A história da esposa dos Brahmanas. Lord Krishna and the cowherd boys were playing, well, they were looking after the cows and playing in the forest. O Senhor Krishna e os vaqueirinhos estão brincando com as vacas. The boys came to Krishna. Oh, Krishna, you have killed so many demons. Today, the demon of hunger is disturbing us. Então, os meninos falaram para Krishna, Krishna, você matou muitos demônios, agora eles estão nos perturbando. Please kill that demon. Por favor, mate aquele demônio. So Krishna said, look, nearby the Brahmanas are performing Vedic sacrifices. Então, Krishna falou assim, olha,
os brahmanas estão fazendo um sacrifício aqui perto. There are many foodstuffs that have been prepared for the sacrifice. Tem muitos alimentos que foram preparados para essa cerimônia. Go and ask them for food. Vá lá e peça a eles pela comida. So the boys went to the brahmanas and Krishna had told them, tell my name and Balaram's name and ask for food. Então vai lá e diga o meu nome e diga o nome de Balarama que eles vieram para pedir alimento, que eles estavam com fome. So when the boys went there, the Brahmana said, we don't know who is Krishna and Balaram. We don't have time for this. Go away. So eles chegaram lá e os brahmanas falaram assim, nós não sabemos quem é Krishna e Balaram, por favor, saiam daqui. So the boys came back to Krishna and Balaram. E os rapazes voltaram para Krishna e Balarama. So Krishna said, now go back to the place of the sacrifice, but go to the wives of the Brahmanas. They are my devotees. Então vocês voltam agora e falem com as esposas dos brahmanas, que elas são minhas devotas. So the boys went to the Dvijapatnis, the wives of the Brahmanas, and they left their husbands, they left the sacrifice, they brought a lot of foodstuffs and came to Krishna. So eles foram lá e falaram com as esposas dos brahmanas, né? E elas saíram da cerimônia e trouxeram vários alimentos para Krishna. Then those wives asked Krishna, what should we do now? We have left our homes, we left our husbands, we left our families, and we've come to you. So what did Krishna tell them? Então elas falaram para Krishna, agora nós deixamos nossas casas, nossos maridos, né? E estamos aqui, o que devemos fazer agora? Did Krishna tell them, you are better devotees than your husbands, so now you perform the Vedic sacrifices and your husbands will stay at home, look after the children, cook and clean the house? So Krishna falou para elas, né? Vocês são melhores do que os seus maridos que são brahmanas. Vocês devem conduzir a cerimônia e os seus esposos devem ir para casa, cozinhar e lavar a louça. But Krishna didn't tell them that. Mas Krishna não falou isso. Krishna told the wives, go back and assist your husbands. Falou para eles, volte e ajude seus maridos. So they said, how can we do that? We've already left them. They won't accept us. E elas falaram, como é que nós podemos fazer isso? Nós já saímos de lá. A woman is never supposed to go to another man. Uma mulher nunca deveria ir com outro homem. If a woman leaves the house to associate with another man, she gets rejected from the family in Vedic culture. Na cultura védica, se uma mulher sai de casa e vai se encontrar com outro homem, ela é banida pela família. But these women were told by Krishna, the Dvijapatnis, go back to your husbands. No, they will accept you. Don't worry. E Krishna então falou para elas, né, Dvijapatni, as esposas do Brahma, né, volte, que não haverá nenhum problema. Por favor, volte. So, why is this important for us? How is it connected to what Prabhupada wrote in his purport of 1-20? Então, o que isso é importante para a gente? O que tem a ver com o significado que Prabhupada deu nesse verso 1.20? Because Prabhupada in the purport, today's purport, said we should become Brahmanas. Porque hoje no significado, Prabhupada falou que nós devemos nos tornar brahmanas. And after becoming a Brahmana, someone can become a Vaishnava. E depois de se tornar um brahmana, a pessoa pode se tornar um Vaishnava. So these Brahmanas were not Vaishnavas apparently.
So esses brahmanas, eles não eram Vaishnavas. There are many Brahmanas in India who know Vedas, because Brahmana means to study Vedas. If you look at the purport of 122, which was already apparently, it must have been taken up because you're in the second chapter, Prabhupada mentions clearly, not only there, but in many other places, but there particularly, 122, that Brahmana means he must study Vedas. Tem muitos brahmanas na Índia e eles são muito bem versados nos Vedas. Então, no significado do Bhagavatam 1.2.2, fala que isso, que um brahmana tem que ser versado nos Vedas. You know, Prabhupada, in his purports, he took the opportunity to explain something that was a little different from what was in the verse itself. Então, Prabhupada, no seu significado, ele aproveitou a oportunidade de escrever coisas que não estavam no verso. The shloka of 122 describes Shukadeva. Excuse me. O Sloka 1.22, It describes Shukadeva was born Sukadeva. after 16 years, and then he ran away without getting the Brahmin thread, the Yagnopavit Sanskar. Descreve que Sukadeva, depois de 16 anos, ele nasceu e ele fugiu e ele não tinha um cordão de Brahmana. And then in the purport, Prabhupada explains the importance of the sacred thread and becoming a Brahmana and studying Vedas. No significado, Srila Prabhupada explica como é importante ter o cordão bramínico e se tornar Brahmana. In the Chaitanya Charitamrita, I think it's Madhya Lila 15.108, the verse says that the holy name alone is enough to give liberation. There is no need of initiation. No Chaitanya Charitamrita, que ele está falando no Madhya Lila, que fala que só os santos nomes é capaz de te dar liberação. Não é necessário iniciação. In the purport, Prabhupada explains the process of initiation. No significado, Prabhupada ele explica sobre a iniciação. So we follow that system of initiation that Prabhupada taught in that purport. Então a gente segue esse processo de iniciação que Prabhupada deu nesse significado. That was the system of initiation that Prabhupada himself followed and that he learned from Siddhanta Saraswati Thakur. Então esse é o processo de iniciação que ele aprendeu, que está no Chaitanya Charitamrita, que ele também aprendeu com o seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Right. So that system is existing in India today. There are thousands of Brahmins that study Vedas. Esse sistema existe hoje na Índia, que vários brahmanas estudam os Vedas. And that system is extant for thousands of years. E esse sistema existe por mais de 1000 anos. And in the Bhagavatam, 10th canto, chapter 45, text 33, 34, 35, and 36, Bhagavatam 10º canto, how Krishna himself followed this system is mentioned clearly. no Bhagavatam no 10º canto, vários versos que ele falou, que próprio Senhor Krishna também segue esse processo. Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He doesn't have to follow any system, but to set an example that human society should follow the Vedic system,
he and Balaram went to the Gurukul of Sandipani in Avanti. Então, Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus e ele não precisa seguir nada disso, mas mesmo assim, para dar exemplo, ele e Balarama aceitaram e foram para a escola do Gurukula de Sandipani Muni. They were born in Kshatriya family and then were transferred to the home of a Vaishya, Nanda Baba. But when they came back, when they came back, the Vasudeva and Devaki sent them to the Gurukul of Sandipani. Eles nasceram na família de Kshatriya, mas eles cresceram na família de Nanda Maharaj, que é Vaishya, e aí foi para onde que eles foram para a escola e depois voltaram para Vasudeva e Devaki. So the three higher castes, Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, get the sacred thread, Upanayanam, which is required in order to study the Vedas. Então, os Vaishyas e os Kshatriyas, eles podem receber essa iniciação de Brahmana e usar o cordão sagrado. That sanskara means Vedic, a reformatory process, was not performed for Krishna and Balaram until they came back to Vasudeva and Devaki. Então, sanskara é um tipo de reforma, né? Mas Krishna e Balaram, quando eles voltaram, eles não precisaram passar por esse processo purificatório. It's mentioned in the 10th canto that Garga Muni was the priest of the, Yadu dynasty. And he performed the ceremony for Krishna and Balaram, the Upanayanam. Então, no 10º canto, é dito que Gargamuni, ele realizou uma cerimônia para Krishna e Balarama. So, Lord Krishna says in Gita, Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam. I come to protect the devotees and kill the rascals. Krishna fala no Bhagavad Gita que ele vem para proteger os devotos e matar os não devotos, né? Paritranaya sadhunam. Trana, we sing every day in the Mangalarati, Tranaya Karunya. Trana means protect. Tranaya for protecting. Paritranaya. It doesn't change the meaning. Sadhunam, those who are good, I protect them. Vinashaya, for the destruction. Dushkritam, those who do wrong things. Rascals, those who misbehave, they don't follow the law. Então, ele está explicando que nós cantamos todos os dias nas preces do Sansara Dava, né, que nós pedimos proteção, né, para Aritranaya. Então, a gente está pedindo proteção contra esses como são esses malandros, né? O Prabhupada usa muito essa palavra, né? So then after that he says dharma sanstapanarthaya. In order to establish religious principles, sambhavami yuge yuge. I advent myself. I appear in avatars now and then in each age. So sambhavami, I manifest myself. And dharma sanstapanarthaya, to establish dharma. What is dharma? Então, Krishna, ele fala, né, para proteger os devotos, né, e restabelecer o Dharma, que ele mesmo aparece milênio após milênio. Então, o que é Dharma? Dharma is taught in Vedas. Dharmasya moolam vedaha. The root of dharma is in Vedas. Dharma é ensinado nos Vedas. Nos Vedas fala Dharma. Therefore, Prabhupada many times
you can research, used Vedic, the word Vedic civilization, Vedic religion, Vedic system, like that. Você pode procurar nessa palavra e pesquisar, e você vê que o Prabhupada usou várias vezes essa palavra, civilização védica, estudo védico. Você vai encontrar várias vezes esses versos. Prabhupada did not invent a new religion. Prabhupada ele não inventou uma nova religião. It was already there. It's called Sanatana Dharma, eternal religious principles. Já estava lá, Sanatana Dharma, eterno, princípios religiosos. Vaidikiya Sanatana Dharma, based on Vedas. Baseado nos Vedas. So, there are some ideologies, not some, but there are many ideologies in the world that contradict the teachings of Vedas. Tem muitas ideias no mundo, muitas ideias que querem contradizer com o pensamento dos Vedas, as instruções dos Vedas. Those ideologies were not taught by Prabhupada, but they're very popular in society. Essas ideologias não foram feitas por Srila Prabhupada, mas são bem populares na sociedade. So today, in today's modern society, there is a philosophy of life called egalitarianism. Então, hoje, na sociedade moderna, tem essa ideologia chamada... What do you call again, Prabhu? Egalitarianism. Egalitarian. What does that mean? Yeah, I'm going to explain. Ok, ele vai explicar o que é. So egalitarianism means all men are equal. Todos os homens são iguais. In India, they have made laws. That laws were made at the time of the Indian independence from the British in the 1940s and before that in the 1930s, when the Constitution of India was written by a group of men that everyone should have equal rights. Before the English? After the English, it became the Constitution of India. Ok. Na Índia, depois que os ingleses estavam na Índia, eles criaram novas leis. You see, all over the world, this is it's called what do you call popular cause. In French, they say cause célébrée, right? Uma causa popular, né? Everyone has equal rights. Todas as pessoas têm o mesmo direito. That's not the Vedic concept. Esta não é uma concepção védica. Now, what is the problem is that in the name of Vedic culture, there was atrocities. Que mesmo no tempo védico, teve atrocidades. Abuse by persons who really didn't follow Vedic culture. Abuso que foi feito por pessoas que não seguiam os princípios védicos. These atrocities and abuses, they go on all over the world. It's not only in India. E esses abusos e atrocidades são em todo o mundo, não é só na Índia. Because this is Kali Yuga. This is the age of quarrel and confusion and adharma, irreligion. Nós estamos em Kali Yuga, a era das desavenças. Prabhupada was a messenger, as I said before, Sanatana Dharma, Vedic Sanatana Dharma. Então, Prabhupada enviou essa mensagem de Sanatana Dharma. He propagated the concept that society should be divided according to varnas and ashramas, which Lord Krishna taught in Bhagavad Gita. Que a sociedade deveria ser dividida em Varna e Ashrama,
como é ensinado no Bhagavad Gita. So these are two conflicting concepts. They don't agree with each other. The concept that everyone is equal and the concept that there are certain duties for different classes of human beings. São duas concepções diferentes, né? Uma que ser tudo, todos têm o mesmo direito, e a outra que a gente tem que ser de acordo com a sua natureza. We see, even in the Western world or the world outside of India, that there are different classes in society. Mesmo fora da Índia, no Ocidente, nós vemos essas diferentes classes. There is the intellectual class, like the college professors, the lawyers, and other such intellectuals. Os intelectuais, os advogados, os professores de universidades. Then we see that there's a military and police, martial spirit, the fighting spirit class. Aí tem os policiais, né, os soldados que têm esse espírito, né, de guerreiro. And then there are the businessmen, business class. Então tem a classe comercial dos negócios. There are thousands and thousands of businessmen. Every businessman may not be Bill Gates, or Jeff Bezos, whoever. Então tem muitos homens de negócio, né, que não podem ser igual ao Bill Gates ou Jeff Bezos, né? And then there is the labor class, the Shudras. E tem a classe dos trabalhadores, os Shudras. Some of the labor class have skilled labor. Tem alguns trabalhadores que têm aptidões, né, habilidades. And there are many unskilled laborers. There's agricultural labor in India, and China. Many people were engaged in agriculture as laborers. E muitos que não têm nenhuma aptidão, não sabem nada e são usados às vezes na agricultura. There are those who know the science of agriculture. Those are the Vaishyas, and those who assist them in planting and doing the physical work, but they don't understand, how to do the things. They need to be guided. So they are the Shudras. Só tem o Vaishya, o cara que sabe, né? Por exemplo, um agrônomo, né? Ele sabe o que plantar, onde plantar, como plantar, e tem as pessoas que vêm que ajudam a plantar. Esses são os Shudras. So you may say, well, the world is already following Vedic Dharma, if that's the case, but that's not exactly the case. Então a gente pode dizer que então o mundo já está seguindo os Varnas, mas esse não é o caso, né? They're not following Vedas directly. Porque eles não estão seguindo diretamente os Vedas. And because of that, they are engaged in vikarmas, papachar, sinful activities. Por causa disso, eles estão seguindo vikarmas, as atividades pecaminosas. So the idea is to give up these vikarmas, to give up these, karmanas chapi bodhavyam chapi karmanaha. In Gita, there's a verse, you should know what is karma and what is akarma, inaction. Então a gente deveria deixar de lado essas atividades vikarma. Karmanas chapi bodhavyam. Know what are actions. Karmanas chapi bodhavyam chapi vikarmanaha. Know what are the vikarmas. What are the sinful actions. Então, no Bhagavad Gita fala de ação e inação, e aí ele explica também sobre vikarma. Akarmanascha bodhavyam. What is the absence of karma? Akarma. Então, está explicando qual é a ausência de karma. A ação com ausência de karma. And then the last part is
karmano gatihi. The results of karma are very deep. The reactions that you have to suffer or enjoy, it goes for a long time and it is very complicated. Therefore, one should know what he's doing. But if one didn't study the Vedas, how would he know what he's doing? Então, no Bhagavad Gita, ele explica sobre o karma, como a pessoa fica emaranhada com atividades boas e negativas, e ela tem que aprender qual é atividades que não geram karma. So one has to become educated in Vedic literature. Por isso a pessoa tem que ser instruída na cultura védica. But human society is giving it up. Mas a sociedade humana já largou isso. They were following Vedic culture. Prabhupada's concept was before 5,000 years. The whole world was following Vedic culture. Então, Prabhupada diz que há 5.000 anos atrás, eles estavam seguindo essa cultura védica. So, due to the influence of Kali Yuga, much of it was lost, but it can be revived. That was Prabhupada's hope, that to revive Vedic culture by spreading Krishna consciousness movement. Então, muito dessas atividades, dessa cultura védica se perdeu, mas Prabhupada ele tinha essa esperança de poder trazer de novo essa cultura e colocar a cultura védica novamente. Prabhupada warned that this movement he said this movement cannot be stopped. Prabhupada ele falou, esse movimento não pode ser parado. He said, but the only danger is from within. Mas o único problema é dentro da sociedade. My point is that we should not change what Prabhupada taught to satisfy what is popular in society today, which is egalitarianism. Então ele está falando que nós não podemos trocar o que Prabhupada nos ensinou, não podemos ajustar o que ele nos ensinou para satisfazer essas pessoas de outras com ideologias. So an hour is up. Do we have time for questions or what happens now? Então nosso tempo já está terminando e ele está perguntando se alguém tem alguma pergunta a fazer. Por favor, que faça agora. Pode mandar suas perguntas. Mataji is here. Thank you very much, Prabhu. Yes, you please reply the questions. No problem. We have, this is the minimum time, not maximum time. So don't worry. Just can you see the questions, Martejita Prabhu? Not yet. I see no questions have come in the chat window. Apparently there's a chat window. It's 7 o'clock. There's a chat window here and no questions have come. I understand. Please, Martejita, can you see the class? Can you see the questions? No, where? In the right side, you have to change to for comments instead of private chat. Private chat, no, you change for comments. I see. I also changed to comment. Oh, a lot of comments are there. Yes. Can you see, Martejita? They're mostly in Portuguese, but one is in English. Okay, just a second. I think Rasananda Das is, he used to be Rasananda Swami, I think. I know him. He's a friend. He's an old friend. He wrote in English. Exactly. Just a second, Basu Ghosh Prabhu. Just a second. Matejita, can you see the questions? No. Where is it? I have below I have a mic, chat. Comments. Yeah, I clicked on comments. I see. Should I answer the English one first? Okay. Just a second. Okay, I got it. Just a second. Have you found them? Can you see them? There are a number of comments. Yeah. Just go to the questions. Okay. Yeah.
Martia Dita, please give the questions according to the order. Otherwise, they get unhappy. Okay. Good. Thank you. Okay. Srila Prabhupada said in spiritual platform, a woman can be Brahmana even though she's not married. This is in the dialogue. Yeah, where is that? You see, Lord Krishna says a woman can attain the highest perfection. Right? That's in 932 in the Gita. Gita 932. But where does it say a woman becomes a Brahmana? There's another question. Rasa Sarani Dasi. She heard that the follower Chaitanya Mahaprabhu did not wear the Brahmana thread. Right. So we have to understand, are we followers of Bhakti Siddhanta and Prabhupada, or are we followers of another sect of Gaudiya Vaishnavas that Prabhupada mostly criticized, which are the Sahajiyas, Awal, Bawal, Sakhi Beki, Gauranga Nagari. There are many sects, Jati Gosai, caste Goswamis. So we are not following those sects. We are following Bhakti Siddhanta. He's the one who introduced, he stressed Varnashram Dharma. He called it Daiva Varnashram, but he stressed Varnashram. Então é que nós estamos seguindo Srila Bhakti Siddhanta Saraswati instruções, então nós não estamos inventando o Varnashram. So thing is that if you say Gaudiya Vaishnavas didn't wear sacred threads like Bhaktivinoda Thakur, you may be correct, but who are we following? Whose teachings are we following? Bhaktivinod's teachings come through Bhakti Siddhanta, Saraswati Thakur, and Prabhupada. And Prabhupada has in many places talked about the sacred thread. So if you read the Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Kenanoi, Jai Krishna Tattva Veta Se Guru Hoy purport, Prabhupada writes that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur introduced the sacred thread for all. A-L-L, all means everyone. But he didn't give it to the women. That's that historical fact. Neither Bhakti Siddhanta, neither Prabhupada. Ele estava explicando que se você vê que mesmo Bhaktivinoda Thakur, ele não usava o cordão bramínico, e que isso foi introduzido por Srila Bhakti Siddhanta. Então nós seguimos o que Srila Bhakti Siddhanta nos ensinou, e que Srila Prabhupada nos ensinou que o homem deve usar o Brahmana, né? Ele usa o cordão bramínico, não uma mulher. Então foi isso que Prabhupada está seguindo o Bhakti Siddhanta. Ele introduziu o cordão bramínico somente para homens. So the point is this: Prabhupada didn't want to discourage women from becoming Krishna conscious. Que Prabhupada então ele instruiu que queremos que nós, que as mulheres, sejamos conscientes de Krishna. But at the same time, he made a distinction. It's Mas, called. ao mesmo tempo, ele fez essa distinção. It's called gender distinction. There is a difference between men and women. And if you strive for equality, egalitarianism, then you're not following Prabhupada. Por causa dessa diferença de gênero, né? Então, mas Prabhupada, nós somos separados. Okay, let's go on to some other questions because there's a lot of questions. Gopi Kanta. Mas a lot, parece que tem muitas perguntas, mas são muitas. It looks like a lot of questions, but there's people just saying, Jai Prabhu, Hare Krishna, Jai, thank you very much. So Rasananda Das
has written, the Brahmanas' wives were pure devotees, superior than their husbands. So this goes against my point that women can advance only by following their husbands. Could you please explain? Prabhu or ex-Maharaj, it's not my point. It wasn't my point. I was just reading what Prabhupada wrote and what he spoke in the lecture. It was Prabhupada. I'm just repeating what Prabhupada said. Então, Rasananda Prabhu, ele escreveu que as esposas do Brahma eram devotas puras, superiores a seus maridos. Então, isso vai contra o ponto de que a mulher pode avançar somente seguindo seus maridos. Por favor, poderia explicar? Então, o Basu Ghosh disse que ele está simplesmente repetindo o que está escrito no Bhagavatam. The story of the wives of the Brahmanas in Bhagavatam, the Dvija Patnis, shows das esposas no Bhagavatam. I'm sorry. That story shows that bhakti is superior to varnashram duties. At the same time, Lord Krishna instructed the women, not even Prabhupada. Krishna told the women to go back to their husbands and assist their husbands, which means serve their husbands. So where is the problem in understanding? Krishna told them, go back home and assist your husbands. He didn't tell them, now you're better than your husbands, you do the Brahminical activities. He didn't instruct like that. So as esposas dos Brahmanas, elas têm o mais alto assim, entendimento de Bhakti, né, de Bhakti Yoga, mas mesmo assim Krishna falou para elas, não, volte para o seu marido e faça o que você tem que fazer como esposa, né? Siga seu esposo. Prabhu, I want to read a verse from the 10th canto of Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 44, text number 15. 10º canto, capítulo 44, texto 15. Prabhu quer ler esse verso do Bhagavatam. Yadohane vahane matanopalepa Prenkenkanarbha rudi tokshana marjanado gayanti chainam anurakta dhiyo shrukantyo dhanyavrajastriya urukrama chittayanaha. So the translation in English, the ladies of Vraja are the most fortunate of women, because with their minds fully attached to Krishna and their throats always choked up with tears, they constantly sing about him. I don't know if you can follow all of that. Should we? I'll try. Que as mulheres de Vraja, não, elas são superiores a qualquer outras mulheres, porque as vozes dela, elas estão sempre engasgadas em cantar as glórias do Senhor Krishna. So I cut this into pieces because they were singing about him while milking the cows, winnowing grain, churning butter, gathering cow dung for fuel, riding on swings, taking care of their crying babies, sprinkling the ground with water, cleaning their houses, and so on. Então, as mulheres de Vraja, elas estão engajadas em tirar leite da vaca, limpar a casa, jogar água no quintal, né, por causa da poeira. By their exalted Krishna consciousness, they automatically acquire all desirable things. Por causa da consciência de Krishna, né, quando elas estão na consciência de Krishna, a pessoa consegue alcançar as coisas, a coisa mais alta. See, the point is that they didn't give up the street dharmas. They didn't give up the duties for women, which are different from duties for men, because they were greater devotees. That's in the Bhagavatam, directly. Elas não deixaram de fazer as suas atividades, né, diárias
né, que elas, como, né, cuidar da criança, lavar roupa, isso, aquilo, pela consciência de Krishna. Women should engage in their own duties and not try and do the duties of men. As mulheres, elas devem fazer os seus próprios deveres, não os deveres de um homem. So there may be some exceptional women, you know, in the Mahabharata and in the Bhagavatam, women don't fight in battles. There are no women soldiers. Now the armies are introducing women soldiers. And you know what's happening? They're getting raped. Yeah, especially in the United States. There's a lot of abuse of women in the military because, you know, Prabhupada's teaching was like that. Women are like fire, men are like butter. And when men come in the association of women, you know, they desire sex with the women. And so there's a lot of illicit sex. And that's against the principles of Vedic culture and what Prabhupada taught. Só no Mahabharata e no Bhagavatam, não tem nenhuma mulher indo para, se tornando guerreira, soldada, né? E hoje em dia isso é comum agora, né? Ter mulheres soldadas. E o que está acontecendo? Que muitas delas estão sendo abusadas. Porque ele está explicando, né, que o homem e a mulher, como o fogo e a manteiga, né, que se juntam, então se derrete. Então, por causa disso, está havendo muito sexo ilícito dentro do exército, dessas coisas, né? Yeah, Rasa Saranidasi has asked, what can be done if the wife is a devotee and the husband is not? Então, Rasa Saranidasi, ela perguntou, né, o que pode ser feito se a esposa é devota, mas o marido não é? My reply is that in the Valmiki Ramayana, Sita Devi, the wife of Lord Rama, was instructed by Rama to discuss and learn from Anasuya, the wife of the sage Atri. So in the 117th sarga of the Ayodhya Kand, I can type the link into the chat window here. I'm not sure if I have that facility. Wow. I'm not sure. Ramayana, So o senhor Rama, ele explica para Sita, para ela seguir as instruções e ele vai botar um link, ele vai escrever o link aqui em algum lugar. I don't see that in Zoom you have that facility, but I don't have that facility here. I think I can just read the comment. Wait, it says private chat with the host and other guests. So I can't copy that. I copied it to my clipboard, but it didn't come. 1 minute, let me try it again. So you can, anyway, there's valmikiramayana.net. And if you go there, Ayodhya Kand, Sarga 117, you'll find a discussion. I got it. Can you read this? If you click on that, you will get Anasuya's instructions to Sita on the duties of a wife. On the duties of a wife. Can you see that, Prabhu? Did that come in the chat box? In the private, yes. Oh, so how do you make it that everyone can see? Anyway. Maybe the host can move. Now, Rasananda Prabhu asked, how could Bhakti Siddhanta go against Bhakti Vinod Thakur, disrupting the then Parampara system? He didn't. The answer is he didn't go against Bhakti Vinod. He did not go. Bhakti Vinod did not introduce the Varnashram. That's all. That's not going against Bhakti Vinod. Bhakti Siddhanta was inspired by Bhakti Vinod. Now, one of his brothers didn't agree with him. That was Lalita Prasad.
I visited Lalita Prasad. Before I went, Prabhupada visited him. And Prabhupada said that he doesn't follow our philosophy. We should not go to him. Now, I went after Prabhupada disappeared, and he was 99 years old, and he could hardly talk. And I hardly went there. I just had his darshan, basically. I just saw him. This was in 1979. You know, he was 99 and 79, so you can understand. That was 40 years ago, 42. So, you know, Lalita Prasad believed in caste gurus. That means the guru should be the son of the guru. And Prabhupada and Bhaktisiddhanta did not accept that outlook. They didn't believe that that is the whole and soul qualification of a guru. Is that too much to translate? I got the idea, Prabhu. Okay. Rasananda, ele perguntou como que Bhaktisiddhanta poderia ir contra Bhaktivinoda. Não? Então, o Basu Ghosh estava explicando que ele não foi contra. É que ele não tinha, naquela época, não tinha essa o devoto ter o cordão bramínico. Yeah, Chaitanya Gosai Das asked a question, and it's a very good question. If the woman does not belong to any caste, why is there a concern in the Vedic culture with the mixture of caste, varna, sankara? You can translate that. That's the last comment. Se a mulher não pertence a nenhuma casta, por que existe na cultura védica a preocupação com a mistura de casta, varna, sankara? So you are right. This is a concern. Prabhupada expressed that in the story of Romaharshana in the 10th canto, when Balaram didn't fight in the battle of Kurukshetra, he went on Tirth Yatra. He wandered around India to the holy places. And when he came to Naimisharanya, 80,000 sages stood up, but the Romaharshana sitting on the Vyasasan did not sit up. So Balaram punished him by killing him with a blade of grass. So there, in the Krishna book, Prabhupada explains that there are two types of marriages, anuloma and pratiloma. One is a woman from a lower caste marrying a man from a higher caste. So the understanding of, see, this is difficult for people who didn't grow up in India. Oh, I'm talking too much. Can you translate that much? Okay, I'll try, Prabhu. Right. Prabhu estava explicando que Balarama, na batalha de Kurukshetra, Balarama resolveu não lutar. E ele saiu em peregrinação. E ele foi para Naimisharanya. E Lomaharshana estava... haviam vários sábios, não, escutando, e se levantaram para receber Balarama, mas Lomaharshana não recebeu. E Balarama o matou simplesmente com uma grama, e matou Lomaharshana. Romaharshana belonged to a Varna Sankara, a Brahmin woman married to a Kshatriya man, which is called Pratiloma, unfavorable. And Anuloma is when a man of a higher caste marries a woman from a lower caste. Now, in India, people understand. Woman doesn't have a caste as such, but she has considered the caste of the father and the father, not the mother even. So when she marries out of the caste, she takes the caste of the husband. That's why there's Anuloma and Pratiloma. She goes down in rank, if you want to use that word. Então, o Prabhu está explicando que uma mulher, geralmente ela não tem casta. Então, se ela é de uma família de Brahmana e ela casa com uma pessoa que é de uma casta inferior, não, então ela se torna que ela desceu da casta, né? E então ela casa com um outro superior de
por exemplo, de Shudra para um Brahmana, então ela troca, ela não segue a casta da família, da mãe, mas do pai. See, boy, it's a tough explanation, but the explanation exists. The people in the lower castes generally, not absolutely, have bad habits like drinking alcohol and eating non-vegetarian food. But in Vedic culture, they wouldn't eat the cows, but they would eat chickens, pigs, goats. It's sinful. They shouldn't do it. But, it's a family tradition. Like we are Malechas and Yavanas, we were born in the family of cow eaters. So the Shudras, they had the bad habits, and the Brahmanas had the good habits, the mode of goodness, vegetarian, no onion and no garlic. And that we see in India is generally now, if a woman from a higher caste marries a man from a lower caste, it's unfortunate for her, she may pick up those bad habits. And if a woman from a lower caste marries a man from a higher caste, she may pick up the good habits. This is a generalization. And there may be people in the lower caste who are great devotees, but their activities are according to the Varnashram, like Kolavecha Sridhar in the Chaitanya Leela was a banana seller. So a banana seller is a Vaishya at best. But he was a great devotee. So that's an exceptional case. That's an exceptional case. So anyone maybe, like the wives of Kaliya were devotees and they were snakes. So anyone may be a great devotee, but the desire of Vedic culture, which is given by Krishna, not by me, is that there's a division in society between Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and women have the duties of serving their husbands, whether they're from a lower caste or a higher caste, any caste. You have to give the gist, because... Então, continuando a explicação da pergunta de Chaitanya Gosai, que o Shudra, ele tem maus hábitos e um Brahmana, ele tem bons hábitos. Não, então, mesmo na Índia, o Shudra, eles não comem carne de vaca, eles comem galinha, comem não sei o quê, né? Então, se uma mulher de uma casta maior, por exemplo, uma Brahmana ou Kshatriya, casa com Shudra, ela vai assumir aqueles maus hábitos. E uma mulher Shudra que casa com um Brahmana, e ela vai adquirir aqueles bons hábitos. I think that, to really learn this system and to learn the culture, Vedic culture, you have to live in India for an extended period. I mean, I am a Malecha and Yavana as much as you all are Malechas and Yavanas who weren't born in Hindu families. But by living in India, I could learn the culture. And of course, I'm out of India at the moment. I'm out of India at the moment, but it's my home. Para você entender melhor essa divisão de casta, só mesmo você ficar na Índia por algum tempo, aí você vai entender a diferença que tem dessas castas, né, do Shudra, Vaishya e Brahmana. Tem uma pergunta aqui. There's a question here, Cavalcanti. So Rasananda Prabhu has a couple more questions about the Brahmin thread. Okay. So Cavalcanti also is asking about giving a Brahman initiation for unmarried women. Yeah, he didn't give the thread. And in that lecture, I'll give you the link to the lecture in Los Angeles in the chat window. Ele está explicando que as mulheres receberam Brahman, mas não receberam o cordão. If you want to hear Prabhupada's lecture where he says women cannot get initiation, I'm putting it in this private chat. Está explicando que as mulheres naquela época não eram iniciadas, não podiam ser iniciadas.
So, you know, there's a varnashram system. One has to become a brahmana. Prabhupada clearly said a woman cannot be a brahmana. I didn't say it. Prabhupada said it. And Prabhupada in disse que a mulher não pode ser brahmana. right, in the Kiba Vipra, Kiba Nyasi verse, in the purport, Prabhupada also talks about the sacred, he wrote about the sacred thread. And it was for everyone, but wasn't for the women. He didn't give it, Bhaktisiddhanta didn't give it. O So, ponto é, não pode se dar o cordão de brahmana para uma mulher. Bhaktisiddhanta não deu, Prabhupada não deu. Então, elas têm iniciação de brahmana, mas não têm o cordão, não recebem o cordão brahmínico. So in that same lecture in Los Angeles, Prabhupada says that a woman becomes first class by serving her husband. Now, I didn't say that. Prabhupada said it. This is the outlook. Okay. And one devotee is asking, the qualification is the thread is guna. It's the system. The sacred thread is one of the sanskaras, Vedic reformatory system. And in the Manu Samhita, Manusmriti, it is written that the only sanskara for a woman is vivaha, the marriage. And well, there's also the giving the name, namakaranam. But really the main sanskara as a woman should be married. Every woman should be married. And she should serve her husband. As you see in this Valmiki Ramayana passage, Sita is Lakshmi Devi. And Rama asks her to take instructions from Anasuya. And Anasuya's instructions are serve the husband, in a nutshell. O senhor Rama, ele instruiu a própria Sita, que é Lakshmi Devi, a tomar instruções de Anasuya, então, que como se uma esposa. Então, ele está explicando que o único Varna Varna não, é Sanskara. Para a mulher é o nome, né? Nama Sanskar e casamento, né? Então, essas são as duas coisas que estão prescritas, que a mulher deve se casar e ser fiel ao marido. Sananda has asked, referring to the regarding Bhaktisiddhanta going against Parampara, and Babajis don't wear the Brahmin thread. Are they wrong? So you see, when you get the answer is the Varnashram system elevates you to goodness, to the mode of goodness. But after attaining the mode of goodness, there's Vasudeva, which Prabhupada mentions in today's purport. There's another verse, Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam. That when you reach goodness, you have to transcend that and go to pure goodness, Vasudeva. That's beyond material goodness. So Babajis have already crossed the Varnashram system. But it's not easy to be a Babaji. Prabhupada made Babaji and he couldn't follow. He told him, chant 64 rounds in Mayapur. It's hard to chant 16 rounds. But a Babaji is supposed to give up everything, like Gaur Kishore Babaji was living in he gave up living in a home. He was living outside and he would live near a toilet so people wouldn't bother him, and he would chant all day. And he did a lot of things that may not have been in accordance with Varnashram, but we understand that he had transcended Varnashram. He had gone beyond. But that is very rare. That's the highest. You cannot jump. Prabhupada said that many times. So we're following sadhana bhakti. We're not at the, Uttama bhakti platform. But if you want to think you are in Uttama bhakti without actually attaining it, that's called sahajiya, cheap. Easy. Sua pergunta de Rasananda é por que o Babaji não usa o cordão bramínico? Então, para o Basu Ghosh, você está explicando que essa posição de Babaji é muito acima, eles estão acima de tudo isso. Então, eles não precisam mais seguir essas regras e regulações. E quando pessoas chegaram para Srila Prabhupada
e assim pediram, eu gostaria de ser Babaji. E o Prabhupada falou assim, tá, vai para Mayapur e canta 64 voltas de japa. Sabe? Mesmo para cantar 16 voltas já é difícil, imagine 64 voltas. Então, se tornar um Babaji não é uma coisa barata. Can we wind up now, Prabhu? It's an hour and a half. Yeah. What is it in Portuguese? I don't know. I know Spanish. Muchas gracias. Is that similar to Portuguese? Muito obrigado. Ele está agradecendo a todos pela participação, que já se passaram mais além da meia hora depois do período. Muito obrigado. E a gente vai ver se consegue aqui, então, passar o link que o Prabhu passou. Tem 2 links que ele mandou. Um é do valmikiramayan.net, onde está aquela pergunta que a Mataji fez a respeito de mulheres, né? E o outro é prabhupadavani.org, O-R-G, e aí tem também a transcrição 720922, o Prabhu Rasananda estava perguntando onde é que está, né? Então está no link, é prabhupadavani.org, transcription 720922, SBLA. If somebody can take from the private chat, if someone can take from the valmikiramayan.net, isso. From the private chat, they should transfer Cavalcante não ficou satisfeito com as respostas. I think Mayapur TV can do that. Mayapur TV Brazil. But he didn't put the full link. He put part of the link. If you can cut and paste into the comments, that's better. Okay. Mataji, you're muted. You have to unmute. Now you're unmuted. Sure. I'm doing. So shall I take leave? O Cavalcante, desculpa para o Cavalcante, que não deu para traduzir tudo, né, que ele falou e não deu pausa, não deu para conseguir continuar a traduzir o que ele estava falando. Márcia dita, é o Aduaya. Sim. É o Prabhu Aduaya, viu? Ah, tá. Tá. J-A-M, Cavalcante, tá bom. Prabhu Aduaya. Yes, é o Aduaya. Aduaya Prabhu, Prabhupada Disciple. Que é muito aquilo que o Prabhu estava explicando, que a iniciação bramínica para mulheres, o Prabhupada deu iniciação bramínica, mas não deu o cordão. Essa era a diferença que ele estava explicando, que as mulheres receberam iniciação, mas não receberam o cordão. So Mataji, take your leave now. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much. Opportunity. Hare Krishna. Glory. Hare Krishna. Hare. Bye. Então, aproveitar e também pedir desculpa. Já, Prabhu, thank you very much. Aproveitar e pedir desculpa, que essa é a primeira vez que eu faço, assim, transmissão, tradução ao vivo. Talvez Prabhu Rasananda pode ajudar na próxima vez também, porque ele tem bastante prática, né, com inglês, e podia ajudar. Então, essa foi a minha primeira vez, então, desculpa a vocês que eu não consegui, e também o som estava quebrando muito, então teve algumas partes que eu não consegui acompanhá-lo. Então, desculpa. Parece que eles estão com um problema na América, né? Parece que eles estão com um problema. Então tá, vamos terminar. Muito obrigada, Marta Dita Prabhu. Obrigado, você fez um excelente trabalho. Não preocupa, é isso aí. Sempre quando alguém faz tradução, não tá 100% a aula, e tá tudo bem. Muito obrigada, tá ótimo. Obrigada a toda a audiência. Hare Krishna. Hare Krishna.